There are those who dream of possibilities, of a world free of the ancient diseases that keep billions in poverty. And for those who strive to make that dream a reality, their quest is on the brink of victory. Malaria is still one of the biggest killers in the country, and we've got to solve it. I joined malaria research around the year 2000 when I was, 19-year-old. And the evidence that has come out of that period suggests that it is possible to eventually eliminate the disease. I am fortunate that I'm still young enough. God willing, I will be there when malaria is eliminated, and I want to be part of that. Tanzania, amua kuishi bila malaria, epukana na kifo cha kujitakia. Zinduka, jiunge na kizazi kipya cha Tanzania, amua kuishi bila malaria, epukana na kifo cha kujitakia. Mtanzania leo zinduka. It's a little insect, but it kills a lot more people than many wars. The biology of both the environment and the parasite make it harder to get rid of it. It's like a fight between the parasite and the human population. We want to eradicate malaria and the parasite wants to survive. Malaria still kills millions of people around the world, but the disease is closer than ever to being eliminated. Workers at the Ifakara Health Institute in Tanzania are playing their part in the final push to end malaria. My name is Fredros Okumu. I'm mostly involved with new technologies for control and surveillance of mosquitoes that transmit malaria. So these little insects are the Anopheles mosquitoes. They are the mosquitoes that transmit malaria. But what we are seeing here is the aquatic stage of that mosquito. These are larvae, after which the mosquitoes become pupae. When the mosquitoes are pupae, a day afterwards they emerge and become adults. Now the adults then fly into the village to seek blood. Malaria is caused by a parasite that is spread by the female Anopheles mosquito that bites at night. Because the mosquitoes carry the parasite, scientists call them vectors. When an infected mosquito or vector bites a human, it injects the parasite into the body. Look at that. It's thousands of mosquitoes. And all these mosquitoes will need blood. If you look at the ground, you see lots of hoof prints. Now, these tend to be some of the most prolific breeding sites for malaria mosquitoes. So you see the cows coming in now, they're making lots of these prints on the side. When the rain comes, it fills up this with water, and all of a sudden you end up with 1,000 larvae breeding in that little hoof print. What's, however, very interesting here is that normally we would expect Anopheles breeding sites to be clear. So we are actually quite surprised that in a dirty pool like this, that you have malaria mosquitoes. Now clearly this simply says nothing is cast in stone. The ecology can change. And so it's important that we keep monitoring this and updating the information that we have about disease and about malaria as time goes by. The Ifakara Health Institute is the leading scientific organization in East Africa, and its research has laid the foundation of the region's anti-malaria campaigns. Ifakara Health Institute is important in this country, at least,
We have evaluated most of the important interventions that are being deployed not only in Tanzania but also in Africa, including the bed nets, the work that we did to show that bed nets make a difference and we can how to distribute the bed nets. And now we're testing vaccines. People have started working for many, many years against this malaria as a disease. So we have different sections of which tackles different, the malaria as a disease at different levels. The reason the Kilombero Valley is interesting, which is where Ifakara is located, is that we were starting at a very, very difficult point. Most people in the 1990s were carrying around malaria parasites. This place has everything it takes for malaria to flourish. Now, it is also the same place that we have achieved tremendous successes. This was one of the first places that bed nets were first tried. And it's the data that was generated from such trials that went in to feed into the policy of everybody requires a bed net. Kill the mosquito. There's been a vigorous anti-malaria campaign led by Tanzanian President Jakaya Kikwete. Malaria stops footballers from scoring, workers from earning, and children from learning. Join with leaders like President Kikwete and Didier Drogba. Malaria is preventable and treatable. Sleep under an insecticide-treated mosquito net every night. United, we can beat malaria. In Dar es Salaam, the National Malaria Control Program plans the country's anti-malaria campaigns and initiatives. The net is now used to prevent our people from getting bitten by malaria. But in the end, because the net is treated, it has insecticides. We believe if a mosquito has gotten in touch with the net, it has taken its dose of insecticides. When it goes out, it's going forever. It won't come back again. The other interventions is the indoor rescue spray. We are spraying inside the house to ensure that when the mosquitoes rest on the wall, they take their dose again, then when they go out, they're going to die. The indoor spraying of houses, the rollout of rapid diagnostic tests, and bed net campaigns are coordinated here. So there's multiple channels to get nets to people, and there will be another campaign, because nets only last about 3 years, another campaign for every single person in Tanzania, assuming that there's 2 people per net, and that'll be about 20 million nets, and that's what we're preparing at the moment. This is the malaria prevalence in the country. This is a survey that was done in 2007-2008, and this is the most recent one, 11 in 2012. The dark color shows higher prevalence, the lower shows lower prevalence. So you can see the map is getting lighter, which is good. If you can eliminate the mosquito, you are done. It's either eliminate the mosquito or eliminate the parasite. They're all tricky in an environment where the environment is conducive for both. Shikamo, baby. Safi za kazi. Hey. So this is a mosquito trap, and what we try and do is figure out how many mosquitoes enter houses to bite people in the night. And if we can do this on a daily basis consistently, we will be able to know, first of all, if the number of mosquitoes, for example, is going down, and also by looking at whether these mosquitoes are carrying malaria parasites, we can know the density of transmission in this valley over time. Now, the bed nets have done a tremendous job. Malaria prevalence has gone down almost 50–60% now. Now, this is massive success. We very effectively were able to control these mosquitoes that go into the house and bite people. What we haven't been able to do very well or equally well is to control those mosquitoes that don't necessarily have to come into the house. Those mosquitoes that would still readily bite you when you're outside. What this picture tells us is that malaria transmission epidemiology is slightly changed with the coming of bed nets. So this is the challenge that we have now. On one hand, it's a success story. You've dealt with the notorious malaria vectors quite effectively. On the other hand, it's a challenge in the sense that the vector behavior profile that we have now requires us to introduce new technologies in addition to the bed nets.
While Fredros's research looks for new technologies to combat mosquitoes that bite outdoors, an important part of malaria prevention is focused on the most vulnerable group, pregnant mothers and babies. Kwa hiyo karibuni sana kliniki. Huwa tunagawa dawa hizi hapa, tutawapa baadaye kwa ajili ya upungufu wa damu. Alafu tunatoa hizi dawa kwa ajili ya kuzuia malaria. Mmeziona jamani? Kama nilivyowaambia kwamba malaria inasababisha mimba kufanya nini? Kutoka. Tunaomba pia tunatoa chandarua. Chandarua kwa ajili ya kuzuia malaria. Huwa tunatoa tipunguzo hapa. Kila mama anapata tipunguzo yake. Anaenda pale nje kwenye duka la madawa, anatoa shilingi 500, anapata tipunguzo yake. Umeelewana jamani? Mama mjamzito anapokuja mara kwanza kabisa kliniki, baada ya kumpa elimu ya afya kuhusu swala la kujikinga na malaria, kama amefikia mimba ya kuanzia wiki 20 na kuendelea, tunampa SP hizi hapa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya malaria, wadudu wa malaria. Tunawapa wamezee hapa kwa sababu tukiwapa wakamezee nyumbani, wamama wengine wanasema mavidonge haya makubwa. Kwa hiyo wanaenda wanavitupa njiani bila kumeza. Kwa hiyo tunalazimika wamezee hapa ili tuhakikishe amevimeza ndio anaondoka. Natakiwa leo achome sindano. Akishachoma sindano, anatakiwa andikiwe apewe hatipunguzo. Ambayo utakishapata hatipunguzo hii, unaenda nje kwenda kununua chandarua ambacho ni gharama ya shilingi 500. Bed nets were initially distributed for free in Tanzania, and the government still subsidizes bed nets through a voucher system. But research has shown that if people have to pay, even if it is as little as 500 shillings, the equivalent of 30 American cents, the nets are put to better use. Mtoto aliugua malaria na akapelekwa hospitali, akatibiwa, akapona. Niligundua tatizo la kuambukizwa malaria, tulikuwa hatuna chandarua. Na leo tumepata chandarua, tunashukuru, tutajikinga na malaria. Nadhani hatutapata tena malaria. At Ifakara, they have built a massive mosquito colony to allow for testing of control interventions. Scientists call this a semi-field system. Locals call it Mosquito City. So what's interesting is that for a long time, malaria control specialists thought that with the coming of bed nets, they had everything that they needed. Now what we forgot was that the ecology of mosquitoes was so, minimally studied. Without understanding this ecology in detail, we will stick with the interventions that we currently have. We won't be able to develop any new tools. So these systems are constructed to mimic a natural free living environment for mosquitoes. So we have these houses that mimic houses where people would live. You have these ones, we have these makeshift houses that actually have beds in there. Human volunteers, adult human volunteers can sleep in there so that mosquitoes can obtain a blood meal. But of course, all the mosquitoes that we have here are free of parasites. They are not carrying any disease. Now, the mosquitoes we're dealing with are clever animals, and they are competing for resources as well. If you put pressure on them by trying to kill as many of them as possible, they start to become resilient at a certain stage. And that means if you spring back, if you recoil, okay, if you stop doing what you're doing, they're going to bounce back. And if they bounce back, they're probably going to be resistant to whatever interventions you have. And so controlling them is going to be a lot more difficult. And this is one reason that at the stage we have reached now, we now almost ethically, we are now almost ethically bound to attempt to eliminate the disease so that it doesn't come back. Naitwa Hamisi Ngaonera, ni mfanyakazi wa taasisi ya afya Ifakara, kwamba tunaangalia hali ya homa kwenye kila kaya
kama kuna mtu aliwahi kuumwa malaria au kupata homa ndani ya wiki 2 zilizopita. Vile vile huwa tunapata taarifa za vyandarua, kama hizo kaya zina vyandarua au hapana. Kaya hii ina chandarua? Ina chandarua. Ina vyandarua vingapi? 2. Kuna chandarua chochote kilichonunuliwa kutumia hati punguzo ya mpango wa taifa wa wajawazito? Kuna chandarua chochote kilichonunuliwa kutumia mpango wa taifa wa watoto wachanga? Katika ngazi ya familia yangu, hasa tuseme kwa ujumla, bonde hili la Kilombero ni kwa malaria ni ugonjwa kama wa kudumu. Kwa hiyo kwenye kwanza mimi mwenyewe binafsi nimeshapatwa sana na malaria. Watoto wangu wameshawahi kuumwa malaria, mke wangu ameshawahi kuumwa malaria. Salama kabisa. Karibuni sana. Hapa kwenye kaya kuna mtu aliyewahi kuumwa malaria? Kipindi zilizopita zaidi nilikuwa mwenyewe zaidi. Ndio maana hata afya yangu kidogo imepungua. Pole sana. Kaya hii kuna chandarua? Chandarua ni vipo, lakini hivyo vya kujibana bana. Wote mlala kwa vyandarua? Wote tulilala kwa kujibana tu. Mtoto wa mdogo wangu alikuwa amefariki kwa ajili ya malaria. Hospitali akawa amefariki. Kwa hiyo ninaposikia mtu amekufa juu ya malaria, kwa kweli inanigusa kwa namna ya pekee kabisa. And have a look at this. In the evenings, most days, we come here and collect our pupae. These are the mosquitoes that we then use for most of our experiments. They were born here, they grow up here, and they die here. Yes, I'm just going to show you. This is interesting. So when the pupae are collected, you end up with this beautiful, thick mass of pupae. Now, this is what then becomes adult mosquitoes after 1 day. I first got interested in malaria research because it was fun. You know, it's only later that I realized that I could convert this fun thing into a saving lives opportunity. While the malaria rate in places like the Kilombero River Valley has dropped significantly, in the northwest around Lake Victoria, the burden of the disease is far more serious. This is an area that the new national anti-malaria campaigns will be targeting. At Sengerema, the district hospital treats over 17,000 malaria cases each year. Nurse Telems faces the malaria challenge each day. She is head nurse at the children's ward and has been working at Sengerema for 19 years. Tatizo la malaria kwa kweli ni kubwa. Kwa siku tunaweza tukadimiti hata watoto 25 mpaka 30. Unakuta katika hizo cases za 25 mpaka 30 unakuta watoto 25 ni malaria. Kwa hiyo almost kwa wiki nzima tunaweza tukapokea hata watoto 150 cases za malaria tu, 150. Ngoja tumpime homa kwanza. Idi. 7-year-old Idi has been admitted with a high fever, convulsions, and is drifting in and out of consciousness. Alianza na homa. Ndio. Juzi ile akawa na homa kali sana. Ndio. Sasa jana vile vile saa 8 hivi hali kabadilika, mtoto alikuwa anaongea akashindwa kuongea. Sawa. Akawa anakakamaa sasa. Ikabidi nimpeleke katika huduma ya hospitali za huko kwetu.
Akaniambia sasa huyu mtoto tunakupa tu dawa za kumsaidia, lakini cha msingi mpeleke Sengerema. Sasa kwa ajili ya upungufu wa hela nikawa sina. Kabidi nihangaike. Nikapata ile jioni. Leo asubuhi ndio nikaamka nikaja, lakini hali ni ile ile. Vifo vya malaria kwa cases ambazo zinakuja very serious. Kuna mtoto anaweza akafika hata asimalize saa moja ama saa mawili anafariki. Kwa hiyo anakuja kwenye hali ambayo iko critical. Semeni. Hebu angalia huko. Semeni. Geuko angalia huko. Geuko niangalie. On the bed opposite Idi is Semeni, who also has the symptoms of advanced malaria. Semeni, tunakuwekea drip sawa? Utaumia lakini kidogo. Kunja ngumi. Mwambie avumilie asinanie asitingishe mkono. Vumilia. Mshike mkono. Pole. Vumilia. Na wanaofariki ni wale wanaokuja kwenye critical condition ambao yani no way out, mnahangaika lakini mtoto anakufa. Yani mimi inaniathiri sana kisaikolojia, kwa sababu unaangalia almost wengine watoto ni umri wa watoto wangu. Mimi hadi ninayohisi kwa nini yani mtu unaweza ukashinda bila hata kupata break. Kitu cha kwanza kama nilivyosema ni msongamano wa watoto. Wakati mwingine yani unasikia huruma, yani kutoka hapo ukaenda kukaa kunywa chai wakati unaacha mtoto hapo anahangaika. Wakati mwingine mtoto unaweza kwa muda mfupi tu ungemsaidia akaishi, lakini kwa muda mfupi unaweza ukampoteza. Kwa hiyo ile hali ya kusikia huruma kwamba huyu mtoto nitakapomwacha anaweza, au mgonjwa huyu nitakapomwacha wakati anahitaji huduma yangu anaweza akapoteza maisha. Hicho kitu kinakufanya ushinde njaa, na vingine labda hata ifike hata saa 10 mpaka saa 10:30 hujatoka kazini. Idi is still critical and is moved to a bed in ICU. He is on his first dose of quinine administered via drip. This will be followed up with ALU, an artemisinin-based combination therapy that is a first-line treatment for malaria. Semeni's father has arrived at the ward. Like Idi, Semeni is also still critical at the end of her first day at the clinic. As we speak now, if you go out of the community, in the communities, and screen people across, about 9 to 10% of Tanzanian children carry parasites. This is according to the latest survey that we have. So you see that malaria is still a major health problem in the country. Tanzania is gaining ground in the campaign to eliminate malaria. Health workers across the country, like Nurse Telems at the Sengerema District Hospital, are leading the way. Mimi kabla sijawa nesi, wakati nikiwa shuleni, roho yangu ilikuwa inanisukuma sana kutoa huduma kwa wagonjwa. Nilikuwa napenda, kwanza kitu ambacho kilikuwa kinanivutia, sisi tulikuwa tunaishi karibu na hospitali, nikiangalia manesi walivyovaa, jinsi wanavyoshughulikia wagonjwa ambao hawajiwezi. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyoingia kwenye hii fani ya uuguzi. Ni kitu ambacho nilikuwa nacho moyoni.
Habari za asubuhi jamani. Habari za asubuhi. Watoto wanaendeleaje? Semeni, wewe ni semeni eti? Anaendeleaje? Nakunywa uji. Faili lake liko wapi? Imekusanywa ameenda nalo mganga. Eti semeni. Ujambo? Kanaendelea vizuri eti? Semeni. Umepona eti? Ipatie wapi? Nani sister? Faili la semeni liko wapi? Huyu. Liko wapi faili? Naomba unichukulie. Naomba unichukulie. Na huyu. Anaitwa nani? Damek. Eti Damek. Unaendeleaje? Ila bado damu. This is the second day that Idi and Semeni are in the pediatric ward. Their families have spent the night at their bedsides. Ila sasa chakula bado sijampa. Nataka nimpe nani chai. Naona sasa nataka kufanya usafi. Tuondoke tuende nje. Facilities at Sengerema are basic. In spite of this, the hospital effectively holds the line against malaria for 124 villages in the district. Yani unakuta angalau, yani hivi vitu vinasaidia sana. Yani imesaidia sana kushusha ile rate ya vifo na ile rate ya malaria. Kwa sababu zamani tulikuwa tunalaza mpaka chini kwenye floor. Saizi ni watatu kitanda kimoja, lakini wakati kipindi kile hata watatu ilikuwa inashindikana. Unakuta hata mpaka kwenye floor. Yani watoto wako kwenye floor kabisa. Mama wanashirara wameshika watoto, wameshikilia watoto, mwingine anakufa hata hajapata matibabu. Yuko hapo amesubiri matibabu, umguse nani umwache nani. I've lived in malaria all my life. So I know the problem of malaria as a disease. It's affected me, my friends and family. I have friends who have lost kids. My sister passed away with the disease long time ago. So it's not something new to us. But that alone is not the only reason that I work on malaria. I work on malaria because it's a problem that affects a lot of people in my community. Kwa hiyo amemaliza sindano 3. Sasa nikaambiwa kwamba nifuatilie dawa saa 2. Sasa ndio nilikuwa nataka niende, lakini sasa anabaki kwa anashtuka kama anaona vijitu. Simwache peke yake. Nini uje amakunywa? Bado nataka. Amekula nini tangu asubuhi? Alikuwa amesinzia, nampa asubuhi ile saa 11 akashindwa kunywa. Sasa wameleta chai, ndio alikuwa anataka kwamba kwa kuwa alikuwa amelala nifuatilie kwanza dawa, lakini kwa kuwa ameamka nije nimpozee sasa chai anywe. Sawa. Idi, uamka unywe chai? Uache kulia eti? While the lives of the children in the hospital ward are in the balance, Fredros and his fellow scientists are exploring unusual methods to beat the disease. And it all starts with a game of football. So one of the projects we're working on right now is development of new devices that can be used outdoors to kill mosquitoes that would otherwise be seeking and biting people sitting outside their houses. This is an outdoor mosquito control experiment. Most of the work takes place outside the house. In other words, we're trying to find tools with which we can complement the benefits that we have already accrued with long-lasting insecticide-treated nets. The way it works is that it's kept outside the house so that when mosquitoes that would normally bite you when you're outside would think that it's also one of the human beings. And because inside it you have human foot odor that is trapped in the dirty socks,
the mosquitoes think that's actually the smell of a person. And that way you can attract loads of mosquitoes onto this device. And there's no better way to harvest this smell than this. So you wear this on your foot, you play soccer with it, or you walk with it for a few hours, and it's ready. It's got a solar panel on top of it, and this solar panel doesn't have to be big. We keep it this big because our intention is that eventually we will wire it into people's houses, so it also provides lighting. So at the moment, because we're trying to avoid the use of chemicals, because the indoor intervention have used a lot of chemicals like the bed nets and the indoor radio spraying, so we are trying now to target the mosquitoes using the electric grids. So you put this thing overnight, the following morning, you have killed 200 mosquitoes, which would otherwise be flying around, biting people. Fantastic. These are the mosquitoes that are stuck in, eh? Yeah, they're stuck in them. We want to keep testing multiple options with the hope that eventually we end up with one tool that is going to be effective enough, practical enough, affordable enough, and user-friendly enough that we can put this together with the best available technologies, the long-lasting insecticide-treated nets, and hopefully drive malaria beyond the thresholds that elimination becomes possible. The flow of patients has not let up. For Nurse Telems, it's another day of challenges. Amesha kula kitu leo? Bado kabisa kutoka jana. Kutoka jana bado kuweka ndani chakula. Alafu nguo unaona ilipo damu sasa. Tutalivua tu mganga wangu tutalivua. Sasa tunamwekea drip kusudi angalau tumsaidie kidogo. Kama atakuwa mpunguka nani sukari. Shika mkono hapo. Shika hapo mkono. Watoto wale nilioacha jana kwa kweli wanaendelea vizuri. Wengine walikuwa simkosha, sasa hivi wameshaanza ugeni conscious, wanakula vizuri, homa imepungua, wamechangamka. Sasa kuna wengine ambao wameadmitiwa usiku ndio ni ambao naona hali zao sio nzuri. Ni admission ya jana. Results zimekuja ana 1200 alafu HB ni 47. Anaendeleaje mtoto? Alia. Na bado anashtuka anapiga kelele sana kwa juu. Alafu inaonekana damu yake ni kidogo. Inabidi aongezwe. Ndio. Sasa lakini kuna ndugu wa kutoa damu. Baba yake yuko pale mlangoni. Ameshakuja? Amekuja ila yuko pale nje getini. Nimemwagiza pamoja na pale ka kijana kangu ambao ka jana. Vifo vimepungua na idadi ya wagonjwa imepungua. Isipokuwa sasa kuna kitu ambacho bado kinaleta shida. Ile awareness ya hawa kwenye community. Yaani mtoto anaugua lakini hawaleti mara moja within 24 hours. Inakuwa ni zaidi ya masaa 24. Kwa hiyo hii wengi wanaofika watakuwa na hali mbaya sana. Sasa inaleta shida nayo na vifo vinaweza kutokea kwa sababu ya delay ya watu kuja kutibiwa. That child, huyu mtoto ni yule ambaye asubuhi nimemkuta pale ambaye tumemfanyia resuscitation. Nimemuita dokta amekuja kumreview, unfortunately akaoda kufanya LP lakini mtoto akawa amedai pamoja na resuscitation tulizozifanya. Ndio. Yule mtoto tulimtoa hapo asubuhi nikamleta hapa nikamwekea drip. Kwa sababu nikiangalia mwanzoni tulivyokuwa
Yani wakati angalau kama miaka 6 iliyopita, tuseme 6 kama 9 hivi iliyopita, vifo vilikuwa vingi sana. Kwa sababu ungeingia kazini wakati mwingine wanakuambia kuna watoto 7 hapa wamefariki, wamekufa. Lakini saa hizi ukiangalia unakuta labda ni mmoja, bahati mbaya sana ukukuta ni watoto 3 for 24 hours. Although up to 1 patient a day dies of malaria at Sengerema, the hospital saves countless lives. Idi is now receiving a blood transfusion to aid his recuperation. That's good. These guys feed these things 3 times a week. They have to do this to get the mosquitoes to lay eggs. That's how we maintain the colonies. It's direct feeding. Every week these guys get screened for malaria. And if they fall ill, that cage is destroyed and they stop feeding for a while until they get well. That cage has got 3,000 mosquitoes in there right now, all of which are hungry. The moment you insert your arm, they land on you. It's a voluntary assignment. As you can see, it's very difficult, very painful indeed. But in the name of malaria research, in the name of trying to save a life in future, we've got to do this. We wouldn't want to invest so much resources, people's blood, energy, if we were not optimistic that there's a future in this battle against the disease. There wouldn't be a better reason to smile than having the disease under control at some point. The multiple tools developed to control malaria have been successful in their own ways, but scientists have always been after a game changer. At Bagamoyo, just outside Dar es Salaam, the Ifakara Health Institute is putting serious resources into vaccine research. We believe if we do find a vaccine, will be a boost to the efforts to control the disease all over Africa. And we have done a series of work, first on the vaccines that are a component of the parasite, and the proteins that are composed in the parasite, and we try to use those proteins to inject into humans to see if the humans can develop a resistance to this parasite. And we have tested 2 different types of vaccines so far. The first one is RTSS, which is the most advanced in research terms, the most advanced vaccine to date. Rehema, ujambo? Mambo? Unajisikiaje leo? Si unaona hamna chindano. Nionyeshe na ulimi wako. This is the child who is among the infants who have been enrolled in the malaria vaccine trial. And we did some clinical and laboratory investigation. We are very unlucky that most of the condition or any discomfort among children triggers fever. So any fever could mean malaria in this world, African world. Mamba, angalia, naomba mkono wako hivi, nataka kuangalia huku hivi. The malaria vaccine is the RTSS AS01. This vaccine is given in 3 doses, and we also incorporated a booster dose. And we are now doing the follow-up of these children, and this is important to document the safety of the vaccine. Unasikia unaumwa tumbo? Tumbo inauma wapi? There has been more effort to establish a vaccine like this towards under 5 children, because this is the most vulnerable group which have been affected for many, many years while fighting with malaria. Yesterday evening, may control tena na blood slide. Ndio tunafanya sasa hivi. Tumeshachukua damu. Okay. Ndio control na blood slide tuangalie. HB yake ilikuwa safi 7.5. In terms of the efficacy of the RTSS malaria vaccine trial, it has been showing a good efficacy among the older children, more than 40%.
But then among the infants, the efficacy has been low, less than 30%, and we really don't know what is happening among the infants. There are a lot of factors which have been explaining these results, but as I have mentioned, there's a booster dose after 1 year of the third dose, and these results are not yet analyzed. So we hope that the booster dose will do something to the immunity of these infants, and we hope the efficacy will be better. The main challenge with malaria vaccine or malaria trials is the changing of this parasite, because as you find some other ways of tackling the disease, then the parasite keeps on changing, and you find yourself like, okay, now we have to go on the other side of this technique to have more sophisticated ways of prevention of this particular disease. The vaccine that we are about to launch is using a slightly different approach, that if you expose mosquitoes that have the parasites, and the parasites have been inactivated by using X-rays, and you expose these mosquitoes to people, the people that receive the parasite, inactivated parasites, develop better protection. Now the new approach for the vaccine was to take out and dissect out the parasites from the mosquitoes and use this as a vaccine using syringe and needle. This is still an experimental phase of evaluating the vaccine, so we would first identify healthy individuals from Dar es Salaam and check that they don't have any other condition, and then ask them to be vaccinated with these sporozoids, the parasites in the form that moves from mosquitoes to humans. If the trial is successful, it will be for the first time that we show we can give in a needle and syringe something that will provide full protection from a challenge of malaria. An effective vaccine would be the final step towards the elimination of the disease. Idi and Semeni's families are beginning their third day at the pediatric ward. Ila na saizi anaonekana angalau damu imemsema. Hapana homa bana. Sasa homa. Homa ana saizi. Idi. Unaendeleaje? Nisalimie. Mwanamke mama. Na jana alipokuwa anapiga kelele saizi unaonaje? Sasa hivi ni swali. Tangu ile saa 9 akawa amepata usingizi na mimi sasa nikapumzika kulala. Ila jana alikuwa na nini sana. Unaona saizi. Ndio hivi nafuu. Idi. Idi. Vipi? Bado unaumwa nini? Ni siku nyingine unampeleka mapema. Sawa? Sawa. Tunaona alivyokuhangaisha. Amenihangaisha kwa. Na huko amehangaika sana. Jana sikuwa analia. Alikuwa analia tu, hata siku ile nakuja hapa alikuwa analia tu anakakamaa. Sasa siku nyingine unamwaisha mapema. Pana dunia kumsaidia tu kwa muda mfupi na jiandaa bado tunampeleka. Sawa? Si uhaba wa maisha ndio unaotufanya hivyo baba. Lakini dispensary ni mbali sana. Penyewe ni karibu. Sasa unampeleka tu sasa nani? Angalau unapata hata ushauri. Kwa sababu bila huduma huyu unaweza kumpoteza. Na kweli hata hivyo ninamshukuru Mungu kwa kweli. Kwa hiyo siku nyingine wewe unawahi. Idi's progress after his transfusion means he is almost ready to be discharged. Semeni Timothy. Wewe ndio babake? Una siku ngapi huko? Siku 2. Eti unaendelea vizuri? Tangu amekuja hapa alikuja mtoto ajitambui, hajiwezi kabisa, anatapika, ana homa kali, lakini baada ya kupata dozi za quinini 3 doses kaendelea na mseto. Baadaye tulipopima HB ilikuja ana 47, tulimpa blood. Saizi mtoto anaendelea vizuri. After 3 days,
Semeni is well enough to leave the hospital. Mikono yetu inatumaini, yetu imejazwa imani, kizazi chetu. Imekwenda tofauti hapo. Mikono yetu inatumaini, yetu imejazwa imani, kizazi chetu kupambana dhidi ya malaria. Hiki ni kizazi kipya kilichokwisha tambua, chenye mtazamo mpya. Tupo hapa studio tunarekodi wimbo wa malaria kwa ajili ya kampeni ya malaria. Tunafikisha ujumbe kwa kila mwananchi ambaye anastahili kupata ujumbe wa malaria zaidi ya kujikinga na malaria. Kwanza kabisa nimeona ni bora kufanya kitu kuhusu malaria kwa sababu ni ugonjwa mbaya ambao unateketeza viumbe wengi, binadamu nikimaanisha. Sasa tunachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kuendelea kuwasisitiza kwamba isionekane kwamba ndio tayari tumeshamaliza, tuendelee kupambana nao uishe kabisa. Hiki kizazi kipya kilichokwisha tambua, chenye mtazamo mpya. Hiki kizazi kipya kilichokwisha tambua. I think we should be fast and kick hard at one time, and this is the challenge, you know. We believe if we do have a vaccine, it will add to the tools that we have, and it will speed up the process of removing the disease in many parts of the world. I'm probably not always going to be working on malaria, but at least I am sure and I've convinced myself that I want to be part of this game until the disease is terminated.